안녕하세요, 무띵입니다. 최근에 운 좋게도 많은 배우분들, 감독님들과 많은 인터뷰를 하게 됐는데 와, 이번엔 제가 어릴 때부터 진짜 좋아했던 감독님, 어쩌면 제가 영화를 좋아할 수 있게 만들어주신 글래디에이터2의 리들리 스콧 감독, 또 이번 영화의 배우분들을 직접 만나봤습니다. 사실 몇 주 전엔 톰 하디도 보고 우리 완다도 보고 이 한 달 동안 다양한 헐리우드 스타들을 만나뵙다 보니 이게 어째 점점 현실 감각이 없어지는 느낌이. 인터뷰는 지난 토요일 런던 현지 시간에 맞춰 진행되었고, 이날 인터뷰는 리들리 감독님, 주인공 루시우스 역의 폴 메스칼, 24년 만에 컴백한 루실라 역의 코니 닐슨, 마지막으로 카라칼라 황제 역의 프레드 해킨저까지 총 4분을 인터뷰로 만나봤고요. 첫 번째는 루실라를 연기한 코니 닐슨, 우리 원더우먼 엄마이기도 하죠. 저는 아직도 1편 속 루실라의 그 아련한 분위기를 잊을 수가 없는데 이 인터뷰가 연결되자마자 너무 팬이에요 라고 팬심을 드러내자 루실라의 그 아름다운 미소로 저를 반겨주셨습니다. 제가 코니에게 건넨 첫 번째 질문, 처음에 글래디에이터가 개봉했을 때 이 영화가 이렇게 오랜 시간 동안 사랑받고 속편이 나올 거라고 예상하셨는지, 이번 속편에 참여하게 된 순간 어떤 감정이 드셨는지 첫 번째로 여쭤봤습니다. I mean, we could feel while we were shooting the film that it was something pretty extraordinary. Just even the experience of walking onto set was amazing. And you kind of know while you're shooting whether this is going to be good or not. You can feel it. But I don't think any one of us expected it to have this long a reach. That has been an incredible experience to see how much people to this day love this film. 두 번째는 루실라의 캐릭터에 대한 이야기. 1편 속 루실라는 강인하면서도 복합적인 감정을 가진 캐릭터였는데 이번 속편에서 그녀가 어떤 새로운 면모를 보여주게 되는지, 만약 캐릭터에 변화가 있다면 연기하시는 과정에서 어떤 부분이 있었는지 여쭤봤습니다. I was very grateful when I read the script and I discussed with Ridley all of the sort of nuances of what she was going to go through. And one of the things that I said to him was, it's really genius the way that the film sets up. She said the film sets Lucilla on a road to a horrible experience. The conflict is so devastating. And of course, I was talking to Ridley about how are we going to really film that particular scene, because it's almost unbearable. And one of the things I did was I really prepared in terms of thinking, what would a woman in Rome have done under those circumstances? And when you meet Lucilla again, guys, you know, she is a woman who on one side, she has lost her son. And on the other side, she's being loved by the most amazing man who adores her. So she has both a full heart and a broken heart, both at the same time. Yeah. You know, I was just sitting in a chair right next to the two emperors, and I looked at Ridley and I said, why wouldn't she jump on the two emperors and kill them? You know, throw them over the railing. And he was like, gotcha. Chains, please. And so I got chained to the chair, which was really helpful. 네, 코니는 루실라를 위해 진짜 엄청나게 공부. 그러니까 단순하게 루실라를 연기하는 게 아니라 그 인물 자체가 되기 위해서 피나는 노력을 하고 이 루실라의 신념까지 일체가 됐다는 느낌을 받았습니다. 말도 진짜 잘하시고 깊은 얘기들을 해주시더라고요. 마지막 질문은 루실라의 캐릭터가 특별한 이유, 무려 24년 만에 루실라를 연기하면서 느낀 개인적인 의미까지 여쭤봤습니다. Philosopher slash general slash emperor. So that to me is a contradiction in terms. So since she's little, she has seen that on the one hand, you can believe that there's all of these ideas that make us better humans. But on the other hand, her father is out slaughtering people to subjugate them and keep them under the empire. He has it for his reasons, but she cannot but notice that there's a contradiction in terms. And so to me, Lucilla is an incredibly intelligent person because she has had to wrestle with the hypocrisy of human beings, like how we say we are one thing, but we do another thing. And she has chosen not to become cynical, because you can choose to become cynical when you watch power up close, and you can lose faith in human values, or you can choose to believe in values and to continue the fight for them to become true. And that's what I see in Lucilla. 마지막으로 전 코니가 단순히 루실라를 연기한 게 아니라
루실라 그 자체가 되신 것 같다 얘기했고 이렇게 너무 감사하다는 말까지 남겨주셨고요. Thank you so much. Thank you. Bye. 두 번째 인터뷰는 카라칼라 형제를 연기한 프레드 에킨저. 프레드는 옆집 크레이븐의 카멜레온으로도 나오죠. 인터뷰가 시작되고 인사를 건네자마자 제가 제일 좋아하는 포스터 펄프 픽션 포스터를 알아본 프레드. Is that a Pulp Fiction poster in the back? That's great. That's great. 눈썰미 좋은데? 이 프레드에게 던진 첫 번째 질문. 프레드는 지금까지 많은 작품들 다채로운 캐릭터를 연기했지만 글래디에이터2와 같은 시대극은 이번이 처음인데 이전작들과 비교했을 때 특별히 도전적이거나 촬영하면서 어려웠었던 부분이 있었는지 여쭤봤습니다. I think the pressure felt very real. The sense of responsibility felt very real. At the end of the day, I find every project to be, a very unique experience. And hyper specific to that experience, to that director, to that project, to that story. And this one was no exception. And it was also the scale and the scope is just unlike anything else. It's also a Ridley Scott film. Working with Ridley Scott, whose movies have influenced me my entire life. And there are a lot of once in a lifetime things in this. I've got a monkey on my shoulder. That doesn't happen every day. And but you really try and find what is specific and unique in terms of the challenges to each project, and I think you try and lean into those challenges. That's where you find what's original. 네, 영화 속에서 카라칼라 형제는 이 반려 원숭이를 어깨에 항상 달고 다니는데 이게 CG가 아니라 실제 원숭이라는 거 진짜 천진난만하게 대답해서 너무 귀여웠고요. 두 번째 질문은 카라칼라 형제가 굉장히 악명 높은 폭정과 잔혹함으로 물들어진 인물인데 실제 이 인물을 연기하면서 그러한 면모 외에 혹시 그에게도 인간적인 측면이 존재하는지 여쭤봤습니다. I've yet to meet any person who, no matter their actions, even those that exhibit cruelty, I've yet to meet anyone or see or read about anyone who isn't human, For better or worse, every person is human, and I think as an actor, that's the key goal is to understand people, understand who you're playing, and I think you try and see every aspect of them. So you challenge the person you're playing and you show all of them, but you also find their needs and their tenderness and their desires and their capacity for love, which we all have, even if our actions are, in this case, violent and selfish and screwed up. 준비했던 두 질문을 드리고 시간이 조금 남는 바람에 이 개인적으로 궁금했던 질문. 이 사페 형제 카라칼라를 한마디로 표현해줄 수 있냐? 라고 묻자 프레드는 이렇게 대답했습니다. I don't have one word, but I'll say Ridley. I feel might say rotten, and so he would go. Sometimes go rotten, and then he would laugh. 진짜 친구랑 대화하는 것처럼 유쾌함이 묻어나고요. 다음은 이번 영화의 주인공 루시우스를 연기한 폴 메스카를 만나봤습니다. 시간 관계상 폴에겐 딱 한 가지 질문을 드릴 수 있었는데 웅장한 전투씬과 역사적 배경으로 유명한 글래디에이터. 저는 이번 영화에서 콜로세움 수중전, 또 이런 대규모 액션 장면들이 매우 인상 깊었기에 글래디에이터의 유서 깊은 액션 씬들을 촬영하면서 특별히 기억에 남는 비하인드를 여쭤봤습니다. It makes total sense when an audience is encountering the film for the first time and they're like, holy shit, you shot this naval battle scene, but to describe it, like, the shoot was just insane. It was like we would shoot that on a Monday and a Tuesday, and then you would go shoot something equally epic on a Wednesday, Thursday. So it would be remiss of me to kind of focus on one thing, but I think it's indicative of Ridley's talent. Like, there's so many set pieces in the film that would be the centerpiece of another director's entire film. I think he has centerpiece after centerpiece after centerpiece in this film, and it's the only way he's able to direct that is through the invaluable experience that he has. So it's not so much anecdotes, it's a feeling of kind of working with a master where you're like, how is he's doing this day after day, week after week, and still managing to keep the emotional language of the film at the center. I think it felt like you're an athlete as much as an actor at certain moments in the film, but you train not just for the kind of the aesthetic of the role. You train because I knew that I wanted to do my own stunts, so I had to be physically able to, as I said, go day in, day out and
recover and do it again. 영화를 보면 진짜 메인 전투를 할 수 있는 여러 씬들이 등장하는데 주인공인 폴조차 이렇게 혀를 내둘렀고요. 그렇게 폴과의 짧은 인터뷰도 끝나고 대망의 하이라이트, 우리 리들리 감독님과의 시간이 다가왔습니다. 사실 감독님이 인터뷰가 불가하다고 해서 컴퓨터를 끄고 이제 저녁 좀 먹으려고 하는 찰나에 무띵아 너 리들리 감독님 가능하신데 지금 할 수 있어? 라는 현지 제작진의 문자가 왔고 야 당연하지 바로 들어갈게 라고 답장한 후 다시 인터뷰룸에 들어갔습니다. 비록 감독님을 만나기까지 시간이 조금 걸렸지만 이때 아니면 우리 감독님 언제 봐 진짜. 그렇게 실물 영접. 전 감독님에게 준비한 2개의 질문을 건넸습니다. 전 감독님의 G.I. 제인, 아메리칸 갱스터와 같은 영화를 보고 자라오면서 영화 속 캐릭터들의 깊은 내적 갈등, 이렇게 깊이감 있는 드라마를 굉장히 재밌고 인상적으로 봤는데 이번 속편에선 이런 캐릭터들의 갈등과 서사, 24년 후의 스토리를 만드시면서 어떤 과정들이 있었는지 또 어떤 방식으로 이를 구현하셨는지 여쭤봤습니다. You know, writing the script, I think writing is maybe the hardest of all tasks because you're on your own. You're sitting in your room or your office or your space and you're staring at a blank sheet of paper, and that's how it began. And from that, I spent a lot of time with David Scarpa, who had written Napoleon for me, and also had done the first film of his called All the Money in the World. That was Scarpa. So I knew David, and so we really sat at a table with my partner producers, Doug Wick and Lucy Fisher, and we began with what happened to the boy. And then, of course, how could the mother do this to this child? So suddenly you have the beginning, you have a footprint, you have a first component on the table. Then you start to evolve. And that is just hard work. And you're constantly talking, and eventually these components that fit on a board, and then eventually you find that it's a bit like putting a very complex Lego kit together, or a Rubik's Cube, click, 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 click. And then suddenly you get enough component work, and then you start to see, we have a form. What do we do with this space? What do we do with that space? So you fit it in. It's a bit unusual because a writer sometimes will just sit down on his own and write it. This worked more on that way, the component structure. 이어지는 2번째 질문. 무려 24년이 지나고 속편이 만들어지면서 그동안 영화의 기술력이 급속도로 발전했는데 이러한 부분에서 1편과는 어떤 차이점, 어떠한 차별화를 두셨는지, 이게 관객 경험엔 어떤 영향을 미치게 될지 또한 여쭤봤습니다. Not a lot, you know. I think the evolution of digital work has been pretty great, probably really since Star Wars. And I think the father of it all is Stanley Kubrick, which is 2001. People forget 2001. 2001 is the first time AI is ever talked about. And also it's a big lesson how AI, we've got to be very careful about AI because it will come back and destroy you. But the visual world, when I'm doing Gladiator, was already pretty sophisticated, but evolving all the time. Digitally, we've evolved now into AI. So doing Glad 1 and Glad 2, frankly, the engines are better, but the ideas are still the most important. 네, 그렇게 모든 인터뷰가 끝났고 이렇게 좋은 영화를 만들어주셔서 감사하다 라는 말과 함께 감독님과의 인터뷰까지 무사히 마쳤습니다. 무려 24년 만에 돌아온 글래디에이터2, 강렬한 캐스팅과 압도적인 액션씬, 리들리 스캇 감독의 깊은 철학이 담긴 이번 영화는 오는 11월 13일 무려 전세계 최초로 개봉됩니다. 그때의 전율을 다시 느끼고 싶으신 분들이라면 꼭 극장에서 이 감동을 다시 느껴보시고요. 그럼 전 다음 띵크를 통해 다시 돌아오겠습니다. Lucius, take your father's strength